We have already studied two types of oscillators, tuned LC oscillator and Colpitts oscillator, in which LC oscillator we have seen. I will show you again. So this was your tuned collector oscillator. It consists only an inductor and a capacitor. So when at the initially you are giving an input DC source as an input voltage to charge the capacitor. Then by removing, then we are removing that input DC source. Then this LC parallel circuit itself can produce a damped oscillation like this. Then we have studied Colpitts oscillator, in which Colpitts oscillator we see that there will be a feedback circuit and an amplifier stage. Then it can work as an oscillator which can produce sustained oscillation, sinusoidal oscillation. അതായത് ഒരു കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്ററിൽ നമ്മൾ ബേസിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജ് ആണ്. ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളൊരു ട്യൂൺഡ് എൽ സി സർക്യൂട്ടിലോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എൽ സി സർക്യൂട്ടാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നമുക്കറിയാം ബാർക്കോസൻ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജ്, അതായത് ആംപ്ലിഫയർ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് ഒരു ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബീറ്റ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കണം. എങ്കിലേ അതൊരു സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് സൈനുസോയ്ഡൽ വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എൽ സി ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ ഉള്ള ഒരു എൽ സി ട്യൂൺഡ് സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് 1/2π√LCT. സോ ഇവിടെ C1, C2 is working as a feedback network, and output voltage is appearing across C1 and feedback voltage is appearing across C2. And you can see that means the output voltage C1 is charged like plus and minus here, and here C2 is charged in the opposite polarity. That means the output voltage appearing across C1 is having 180 degree out of phase with the transistor amplifier stage, and that when passes through C2, it again shifted to 180 degree. That means total 360 degree phase shift is occurring there. അതായത് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജ് ദിസ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ 180 degree phase shift, and that will appear across the C1, and when it charges C2, that becomes in opposite polarity. So again a 180 degree phase shift is occurring at this portion. C1, L1, C2 ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വീണ്ടും ഒരു 180 degree phase shift പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ the feedback available at the base emitter junction will have 360 degree phase shift from the input voltage. Okay, this is the feedback circuit. Then now we are going to study Hartley oscillator. Okay, Hartley oscillator is similar to Colpitts oscillator. You can see instead of using tapped capacitors here in Colpitts oscillator, C1 and C2 capacitors are used as tapped capacitors, and one inductor is used. But here in Hartley oscillator, you can see instead of capacitor we are using two inductors L1 and L2 are placed across a common capacitor C, and the center of the inductor is tapped. You can see the center is tapped. The tank circuit is made. So this tank circuit or feedback circuit is made up of L1, L2 and C. So the frequency of oscillation is determined by F is equal to 1/2π√CLT. LT is the total inductance. You can see that is here L1 plus L2 plus 2M, where 2M is the mutual inductance that is in between L1 and L2. Okay. Then feedback fraction is, we can calculate the feedback fraction as VF by Vout, that is calculated like this. VF here it is, we know that it is L and L2, so XL2 by XL1, that is L omega by L omega. Inductive reactance is L omega, so X omega L2 by omega L1. So L2 by L1 is your feedback fraction. So when the circuit is turned on,
The collector circuit, the collector current starts rising and it charges the capacitor, and it charges our capacitor C. When the capacitor is fully charged, it discharges through L1 and L2, setting up an oscillation of frequency f is equal to 1 by 2 pi root CLT. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ ഓസിലേറ്റർ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡി സി ഇൻപുട്ട് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ VCC, when we apply a VCC, it starts and the output of the transistor amplifier will charges the capacitor. When it becomes fully charged, it starts discharging through this tuned LC circuit. So it produces an oscillation of frequency F, and the output voltage of amplifier. So you know that the output voltage of this amplifier appears across this L1, inductor L1, and the feedback voltage is appearing across this inductor L2, and the voltage across L2 will have a 180 degree out of phase voltage is developed. That is, you can see here the L1, the voltage EMF produced across inductor L1 is at the polarity here positive and here negative. When the voltage taken across L2 is in the opposite polarity, here negative and here positive. So the output voltage of the amplifier appears across L1, and the feedback voltage across the L2 are 180 degree out of phase with voltage developed across L1. So the phase shift of 180 degree is produced by this tuned LC circuit. Already the transistor amplifier stage is producing a 180 degree. That means the output of the transistor amplifier will have a 180 degree phase shift, and a further phase shift of 180 degree is produced by this L1 L2 voltage divider. In this way the feedback is properly phased. That is, here 180 degree, again here 180 degree, so total 360 degree means the output is in phase with the input. Now the phase is correctly placed, and to produce continuous undamped oscillation it should be in phase with the input voltage. So it is obtained here. അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്റർ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് 180 ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിരിക്കും. ദെൻ അഗെയിൻ നമ്മൾ L1 L2 വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡറിലൂടെ അത് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ ഒരു 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് L2 അക്രോസ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് അവർ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. Then at the time of when it supplies a feedback voltage, at the same time we are removing our input voltage. So this tuned LC circuit with an amplifier stage, it can work as a an oscillator. That means it can produce a sustained output voltage, sinusoidal voltage as output. That means the feedback fraction should be L2 by L1. Okay. Then next one is RC oscillator. Okay, RC oscillator. RC oscillator. RC oscillator or phase shift oscillator, in which we are going to first study about a phase shift circuit. Phase shift circuit. Okay. So why we are using this RC network? First we are going to know the drawback of LC network. We have already studied tuned LC circuit, Colpitts oscillator, Hartley oscillator. In all that feedback network used is LC network. Tuned LC tank circuit ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. There will be some drawback for this LC oscillator. They suffer from frequency instability and poor waveform. അതായത് LC ഓസിലേറ്റേഴ്സിന് frequency stability കുറവായിരിക്കും. Instability will be there. So that is a drawback, and they cannot be used for very low frequencies. Very low frequency production വേണ്ടി നമുക്ക് LC network യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, because it becomes much bulky and expensive. So we cannot use that LC network or LC oscillators to produce very low frequencies. So good frequency stability and waveform can be obtained by oscillators using resistive and capacitive circuit. Okay.
അതായത് ഇൻഡക്ടർ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോ ഫ്രീക്വൻസി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് മച്ച് ബൾക്കി ആൻഡ് എക്സ്പെൻസീവ് ആവും. അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റിയും ഉണ്ട്. അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ RC നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഓൾസോ വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് വെരി ലോ ഫ്രീക്വൻസി ബൈ യൂസിങ് RC നെറ്റ്വർക്ക് ഓർ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ. RC oscillator or phase shift oscillator എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത്. And it can be used for very low frequency production. Okay. So now we are going to study about phase shift circuit. So it consists of a RC, you can see here, RC network. Okay. So an alternating voltage V1 across this R, you can see V1 dash is produced across this resistor R. This V1 dash is the voltage across R1. We are applying a voltage V1 and the voltage across R1 is V1 dash. So this V1 dash is what? V1 dash will lead the V1, that means input voltage, by an angle phi. നമുക്കറിയാം ഒരു കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ the voltage leads by current. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. If it is a pure capacitive circuit, it will lead by 90 degree. So V1 നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് V1 ആണെങ്കിൽ V1 dash എന്ന് പറയുന്നത് 90 degree leading voltage ആയിരിക്കും. Okay. Here അതായത് പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ R 0 ആയിരിക്കുമ്പോൾ, if R, this resistor R having resistance 0 ആണെങ്കിൽ, if we apply a voltage V1, your V1 dash will be 90 degree leading voltage with respect to V1 ആയിരിക്കും. But practically, in practical the value of R will not be 0. So R is varied to such a value that makes V1 to lead, make that V1 dash to lead V1 by ഒരു 60 ഡിഗ്രി, അതായത് 60 ഡിഗ്രി ലീഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയി. ദെൻ അതായത് നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് V1 കൊടുക്കുന്നു, ആൻഡ് ദിസ് RC നെറ്റ്വർക്കിന് അക്രോസ് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ V1 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഫേസർ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് യുവർ V1. ലീഡിങ് വെക്ടറിന് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഒരു ആംഗിളിലാണ് കാണിക്കുക, അതായത് ഈ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. ലാഗിങ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട്. കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് V1 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡിങ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. സോ ഇഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ വി ചൂസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ബൈ 60 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ V1 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് 60 ഡിഗ്രി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ലീഡിങ് ആയിരിക്കും V1 വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു V1, ഇറ്റ് ലീഡ്സ് V1 ബൈ 60 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് a phase shift circuit means it consists of a RC network. Alternating voltage, you can see this V1 dash across R leads V1 by the value of phi, which depends on the value of resistance R. If R is 0, then V1 dash will lead V1 by 90 degree. If R is equal to 0, if V1 leads, in practical the value of R will not be 0. So R is varied to such a value that make V1 dash to lead V1 by 60 degree. So we set the value of resistance, or we select the value of resistance as V1 dash will V1 dash So in this circuit, each section produces a phase shift of 60 degree. You can see here, first RC network will produce a 60 degree phase shift, and another RC network again a 60 degree, and another RC network again 60 degree. Total 180 degree phase shift can be produced by this RC network. So
So this can be used as a feedback network for a oscillator. So we can see what is RC oscillator or phase shift oscillator. Okay. So it consists of a single transistor. You can see it consists of a single transistor amplifier and a RC phase shift network. This you can see this is your RC phase shift network. It consists of 3 RC circuit, phase shift circuit. So it can produce each can produce 60-degree phase shift. So this phase shift network consists of 3 sections. That is, first you can see R1 C1, R2 C2, then R3 C3. It consists of 3 sections. At a particular frequency F0, phase shift in each RC section is 60 degree, so that total phase shift produced by this RC network is 180 degree. And the frequency F0 is, you can see it is 1 by 2 pi RC root 6. If R1, R2 and R3 equal to R and C1, C2, C3 are equal to a capacitance C, then you can say that total when this frequency is 1 by 2 pi RC. Okay. So when the circuit is turned on, what happens? It produces oscillations of frequency F0 and the output E0 of the amplifier. So here when it produces an output E0, the amplifier is the output is fed back to the feedback network. That means when the circuit is turned on, it produces oscillations of frequency. You can see that is F0, and the output of the amplifier is fed back to RC feedback network. ഈ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ RC feedback നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് കൊടുക്കും. And this network produces phase shift of 180 degree and voltage EI. That is, you can see this will produce a phase shift 180 degree and voltage EI appears at its output, which is applied to the transistor amplifier. Feedback fraction M is equal to, you can see here, feedback fraction M is equal to, I'll write it. Feedback fraction M is equal to EI by E0. Okay. So when the circuit is turned on, it produces a oscillation of frequency F0 and the output of the amplifier fed back to our RC network, and this transistor already produces a 180 degree phase shift, and this network again produces a 180 degree phase shift. So total that means feedback voltage which is coming as the input to the transistor stage, transistor amplifier, will be in phase with the input voltage. So feedback fraction is equal to input voltage divided by E0. A phase shift of 180 degrees is produced by transistor amplifier, and a further phase shift is produced by RC network. Okay. And the advantages of RC oscillators or phase shift oscillator is it does not require transformers and inductors. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ദ വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ലീഡിംഗ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വെരി ലോ ഫ്രീക്വൻസീസ് ബിക്കോസ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ഇസ് ദർ. സോ യു ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് very low frequencies, and circuit provides good frequency stability as compared to LC network. അതായത് tuned LC നെറ്റ്വർക്കിനേക്കാളും frequency stability നമുക്ക് RC നെറ്റ്വർക്ക് വെച്ചിട്ട് attain ചെയ്യാൻ പറ്റും. And there are some disadvantages also. It is difficult for the circuit to start oscillations as the feedback is generally small. So if the feedback is generally small means it is difficult to start. We know that by using Barkhausen criteria, the circuit is, here you can see there is lot of RC network, so the circuit gives small output. If A beta is greater than 1, then the oscillation starts. Then only the oscillation starts, and if A beta is equal to 1, then only the oscillation will be maintained. Here the feedback fraction of this
feedback network is feedback fraction beta is equal to 1 by 29 for an RC network. That means to become A beta should be equal to 1. For cell starting, A beta should be greater than 1 ആയിരിക്കണം. So the gain of the amplifier A must be greater than 29 ആയിരിക്കണം. So then only the oscillation can start without any input. That means A should be amplifier stage gain, amplifier transistor amplifier the gain എന്ന് പറയുന്നത് A should be greater than 29 ആയിരിക്കണം, because the feedback fraction beta is equal to 1 by 29. So in order to satisfy the Barkhausen criterion, A should be greater than 29 to start the oscillation. Okay. Then this is the RC oscillator. Now another one is Wien-Bridge oscillator. Okay. Wien-Bridge oscillator, it is a standard oscillator circuit for all low frequency in the range of 10 Hz to 1 MHz. So low frequency range 10 Hz to 1 MHz വരെ produce ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന standard oscillator ആണ് Wien-Bridge oscillator. So it is the most frequently used type of audio oscillator, as the output is free from circuit fluctuations and temperature. Because the output is free from circuit fluctuations and temperature. So it is a good usually used, frequently used oscillator. So Wien-Bridge oscillator is a frequently used audio oscillator. And we know that it consists of two transistor stages. Okay, so it has two transistor amplifier with RC bridge network. Okay, RC bridge circuit. So the bridge circuit has the arms R1 C1 and R2 C2, which is a parallel circuit, and an R3 and a tungsten lamp. LP is denoted as tungsten lamp. The resistance R3, this R3 and a tungsten lamp are used to stabilize the amplitude of output. Okay. So in a Wien-Bridge oscillator, there is two transistor amplifier stages and a bridge circuit that has arms R1 C1, R2 C2, R3 and a tungsten lamp. And these two sides, R3 and a tungsten lamp, is used to stabilize the amplitude of output. And transistor T1 serves as an oscillator. T1 ഒരു oscillator ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. And T2 serves as an inverter. We know that one transistor stage will produce a 180 degree phase shift, and the output here there is only a bridge circuit. So to produce another 180 degree phase shift to the feedback, to get the positive feedback, we are using another transistor. So T2 work as an inverter. അതായത് again ഒരു 180 degree phase shift produce ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ second transistor stage യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So circuit uses positive, but in this circuit, this uses both positive and also negative feedback. Okay, so through R1 C1, R2 C2 to the transistor T2, it uses positive feedback, and negative feedback is through voltage divider and through the input of transistor. That means to the input of transistor T2 also. This negative feedback is coming from T1 to this voltage divider circuit, and also it is the input of transistor T2. Okay, so transistor T1 ഒരു amplifier ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. So that is a negative feedback which is given to the bridge circuit, and also it is the input of T2, and it again converted into converter or 180 degree phase shift is produced by using this transistor, and that become in phase with the input. So the in phase voltage or positive feedback is given to R1 C1 and R2 C2. Okay, and the frequency of oscillation, as oscillation is determined by the series element R1 C1 and R2 C2, that parallel element R2 C2. So the equation is F is equal to 1 by 2 pi root of R1 C1 R2 C2. And if R1 R2 is equal to R and C1 C2 is equal to C, then you can write as F is equal to 1 by 2 pi RC. So when the circuit is started,
Bridge circuit produces oscillations of frequency f. അതായത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ it will produce a frequency of f, and these two transistors produces a total phase shift of 360 degree, so that proper positive feedback is ensured by these transistor, and a negative feedback in the circuit which is used to stabilize the output. To get the constant output, we are using this negative feedback also. This is achieved by this temperature tungsten lamp, temperature sensitive tungsten lamp, and its resistance increases with the increase in current. ഒരു tungsten ലാമ്പിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, or current increase ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. Okay, so it provide more negative feedback. When its resistance increases, it provide more negative feedback. So feedback factor, അതായത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ ഇവിടെ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ in the RC oscillator you can see that beta is equal to 1/29, but it is here 1/3 only. So for self-starting the oscillation, we know that A beta should be greater than 1 ആയിരിക്കണം. So the transistor stage, it should have A should be greater than or equal to 3 ആയിരിക്കണം. So to have a gain of 3, we add some amount of negative feedback. So by improving our negative feedback, you can easily produce in the gain as greater than 3, and the negative feedback will help improve this value of gain, and also it improves the stability of the amplifier. So the main advantages of Wien-Bridge oscillator is it gives constant output, overall gain is high, constant output produce ചെയ്യും, overall gain high ആയിരിക്കും, because it has two transistors, so overall gain കൂടുതലായിരിക്കും. And main disadvantages of Wien-Bridge oscillator is the circuit requires two transistors and large number of components. കുറേ റെസിസ്റ്റേഴ്സും രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ബൾക്കി സർക്യൂട്ടാണ്, and it cannot generate very high frequencies. അപ്പോൾ ഒരു 1 MHz വരെ നമുക്ക് Wien-Bridge oscillator വെച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരു വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസ് നമുക്ക് Wien-Bridge oscillator വെച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So we have studied Wien-Bridge oscillator and also RC oscillator and also LC oscillator. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് വരുന്നത്. സോ ഒരു ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സർക്യൂട്ട് ഒരു സൈനസോയിഡൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും വിത്തൗട്ട് ആൻ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ. അതായത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് പൾസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് സർക്യൂട്ടിനെ ട്രിഗർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം, then that circuit itself can produce the output oscillation, അതായത് sustained oscillation അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഓസിലേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട എലമെന്റ്സിന്റെ വാല്യൂ മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ബാർക്കൗസൻ ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ്സ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് LC സർക്യൂട്ട്, കപ്പാസിറ്റർ വാല്യൂ, ഇൻഡക്റ്റീവ് വാല്യൂ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് A beta should be greater than 1 ആയിരിക്കണം at the time of starting. Then it should be A beta equal to 1. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് A beta equal to 1 ആയിക്കോളും. എന്നാലും അത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഓസിലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അതുപോലെ RC നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരുന്നാലും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ അതുപോലെ ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ അത് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിനിന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് A beta equal to 1 ആവുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള റെസിസ്റ്റീവ് എലമെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് either it is a Colpitts, Hartley or RC or Wien-Bridge oscillator, if it satisfy the condition A beta greater than 1 or equal to 1 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓസിലേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് സൈനസോയിഡൽ ഓസിലേഷൻസ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദീസ് ഓൾ സർക്യൂട്ട് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് or generate oscillation, a sinusoidal oscillation without any input signal എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ജസ്റ്റ് ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ, ആ സർക്യൂട്ട്സിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ജസ്റ്റ് ആ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ്
ഫീഡ്ബാക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ഓസിലേറ്റർ ഇസ് എ സർക്യൂട്ട് വിച്ച് ക്യാൻ ജനറേറ്റ് AC sinusoidal waveform without any input signal. Okay. So these are the oscillators. ഇത്രയാണ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. താങ്ക് യു.